the first type of chemical reaction is combination reaction. First type is what? Combination reaction. Now, in combination reaction, two or more elements or compounds combine to form a single product. Keep in mind, two or more reactants form a single product. For example, see this example here. These are two reactants. जे पण बाणाच्या डाव्या साईडला आहे ते रिएक्टंट असतात. अभिक्रियाकारके असं मराठीत म्हणतात त्याला. Whatever is on the left side of this arrow, they are reactant. When they react each other, whatever is formed, that is called product, and we write on the right side of this arrow. So this is a product, and here you can see product is just one. Reactants are more than one, and this is called combination reaction. See one more example. Here also two reactants and just one product. So these are two examples of combination reaction. So two or more reactants combine to form a single product. Let's see here. NH3 means ammonia. When it react or combine with hydrochloric acid, HCl, or it is also called hydrogen chloride, the product form is ammonium chloride, NH4Cl. See, N, these three hydrogen and this is one hydrogen, so NH4 and Cl. Okay, see one more example. Here also two reactant and one product. So two magnesium and one molecule of O2, they combine to form 2MgO, magnesium oxide. So product is just one. This is called combination reaction. Understand? Can you tell me what is combination reaction? Raise your hands. Please raise your hands. Yes, yes, Devkar. When two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it's called as a combination reaction. Very good, very good. Vaishnavi, read any one of the example for combination reaction. It's on the screen. Vaishnavi. Yes, sir. Yeah. NH3, that is ammonia, plus HCl, that is hydrogen chloride, come together to form NH4Cl. Good. So product is just one. Product is just one. Here if you see, there are two reactants. Here also two reactants, or sometimes three reactants. Okay. But product is always one. Let's see one more example. CaO plus H2O. CaO means calcium oxide plus water, and when it combine, calcium hydroxide is formed. Here you will see plus heat, but heat is not a product. Okay, heat is not any chemical. It is just a energy. So heat is evolve, म्हणजे ते गरम होतं. That's why just heat is written. It is not a product. So this is also combination reaction. It is also called addition reaction or synthesis reaction. असे पण याला शब्द आहेत. मराठीमध्ये याला संयोग अभिक्रिया म्हणतात. संयोग अभिक्रिया. जेव्हा दोन किंवा अधिक अभिक्रियाकारक, म्हणजे इथं बघा दोन किंवा अधिक अभिक्रियाकारक एकत्र होऊन एकच उत्पादित तयार होते, याला उत्पादित म्हणतात. प्रोडक्ट, उत्पादन म्हणतो ना आपण, म्हणजे नवीन काहीतरी तयार करणे. सो सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, एकच उत्पादित तयार होतं, त्याला म्हणतात संयोग अभिक्रिया. ऍडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन असे वेगवेगळे शब्द आहेत. तुमच्या पुस्तकामध्ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन असा शब्द त्याला वापरलेला आहे. नेक्स्ट वन, decomposition reaction, exactly opposite. Okay, what was definition of combination reaction? When two or more reactant combine to form a single product, it is called combination reaction. Now here it is exactly opposite. Here what happened? Reactant is just one, and it gets split or it get decomposed in two or more product. So here a reactant is single and products are more, while in previous reactants were more and product is single, product was single. So that is basic difference between combination reaction and decomposition reaction. So you can see here, this is a formula of sugar. Sugar, whatever
we eat every day, that is sugar, C12H22O11. This is formula of sugar. We eat sugar in our daily food, in sweet items, that is a formula of sugar. And when it get decomposed, 12 atoms of carbon plus 11 molecules of water are formed from one molecule of sugar. So products are more, reactant is just one. अभिक्रियाकारक एकच असतं आणि उत्पादित एकापेक्षा जास्त असतात, त्याला म्हणतात डिकम्पोजिशन रिएक्शन, म्हणजे विघटन अभिक्रिया. मराठीमध्ये त्याला विघटन अभिक्रिया असं म्हणतात. बघा इथं अजून काही एक्झाम्पल्स आहेत. वी हॅव मोर एक्झाम्पल्स. CaCO3 when it is heated, this triangle represent heat, म्हणजे त्याला उष्णता द्यायची, इथं दाखवलं ना या पिक्चर मध्ये. and it get decomposed in CaO प्लस CO2 गॅस इज इव्हॉल्व. जर तुम्ही इथं पाहिलं असेल तर हे कॅल्शियम कार्बोनेट, याला उष्णता दिली किंवा काही इथं बुडबुडे जे दिसत आहेत हे कॅल्शियम, हे कार्बन डायऑक्साईडचे, आणि हे जे पाणी आहे लाईम वॉटर म्हणले ते म्हणजे CaO असतं. सो दिस इज वन एक्झाम्पल. वन मोर एक्झाम्पल, H2O2. H2O2 म्हणजे हायड्रोजन पॅरॉक्साईड. हायड्रोजन पॅरॉक्साईड डॉक्टरकडे असतं बघा, हायड्रोजन पॅरॉक्साईड जखम झाल्यावर त्याच्यावर ते टाकतात बऱ्याच ठिकाणी. हायड्रोजन पॅरॉक्साईड H2O2 and it decompose म्हणजे ते कशात ब्रेक झालंय, विघटन कशात झालंय, H2O म्हणजे वॉटर प्लस O2. So these are examples of decomposition reaction. Also, when electric energy is passed through water H2O, this is water, hydrogen and oxygen get decomposed, म्हणजे split झालं बघा, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगवेगळे झाले. So definition is here, the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. It means products are two or more and reactant is just one. Single means one. म्हणजे एकाच अभिक्रियाकारकापासून, नीट ऐका, एकाच अभिक्रियाकारकापासून जेव्हा दोन किंवा अधिक उत्पादिते तयार होतात तेव्हा त्याला डिकम्पोजिशन म्हणजे विघटन अभिक्रिया म्हणतात. ओके. So more products are formed, two or more products are formed from single reactant, that is called decomposition reaction. Here some more information is given. Even in our surrounding this decomposition happens and that is called degradation. For example, organic waste is decomposed by microorganism. आपण म्हणतो ना ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा करावा. का करायचा असतो? ओला कचरा म्हणजे काय असतं, भाज्यांची देठ, खरकट, जे पण काय असतं किचन मध्ये, ते चहाची बुकटी वगैरे, हे सगळा ओला कचरा असतो. हा डिकम्पोज होतो. हा जर जमिनीत पुरला तर तो काही काळाने नष्ट होतो आणि त्याच्या आपोआप मातीत मिसळून जातो आणि हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्याला डिकम्पोज करतात. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचा कचरा मॅन्युअर म्हणजे जे कंपोस्ट खत असतं त्यामध्ये सुद्धा आपण वापरू शकतो. बायोगॅस तयार करू शकतो. बायोगॅसचा आपण वापर ऍज अ फ्युएल म्हणून सुद्धा करू शकतो. हे तुम्हाला माहिती आहे बायोगॅस. तर हे सुद्धा आहे ते डिकम्पोजिशन रिएक्शनच असते. ऑर्गॅनिक मटेरियलचं डिकम्पोजिशन किंवा त्याला डिग्रेडेशन म्हणतात. ओके. Any doubt till now? Understand about combination reaction and decomposition reaction? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Is it easy? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Okay. Okay, good. Then the next one is displacement reaction. Okay. So in the displacement, what happens? A reaction in which exchange of ion, means in which the place of ion of less reactive element is taken by another more reactive element. Okay. म्हणजे एक लेस रिएक्टिव्ह इलेमेंट असतो. फॉर एक्झाम्पल इथं CuSO4 प्लस Fe. आता याच्यात Cu हा लेस रिएक्टिव्ह आहे आणि याला डिस्प्लेस कोण करते? Fe. मग काय होईल? हा जो Fe आहे तो याची जागा घेतो Cu ची आणि तयार काय होतं? Fe, sorry, I type here FeSO4 plus Cu gets separated. In the same way here also PbSO4 and Cu gets separated. So this is called displacement reaction. Why? Because more reactive ion
displaces less reactive ion, and that is called displacement reaction. And